ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനിന്ന് ദുബായ് സഫാരി പാർക്കിൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നത്. എക്സ്പ്ലോറർ വില്ലേജിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ മുന്നേ ഇട്ടിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ ഏഷ്യൻ വില്ലേജിൻ്റെ വീഡിയോ ഇട്ടിരുന്നു. കാണാത്തവരാണെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കിയിട്ട് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ കമൻറ്റൊക്കെ പറയണം. സഫാരിയിലെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേഷനായ ആഫ്രിക്കൻ വില്ലേജിന്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്ക് ആഫ്രിക്കൻ വില്ലേജിലെ കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കാണാൻ പോകുന്നത്. നമുക്ക് പോവാം. ആഫ്രിക്കൻ വില്ലേജിലെ റെപ്റ്റൈൽ ഹൗസിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. നമുക്കപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലോട്ട് കയറാം. ആഫ്രിക്കൻ വില്ലേജിലെ ഒരു ബേർഡ്സിനൊക്കെ കാണുന്ന ഏരിയയിലുള്ള ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ആണിത്. ഈ വ്യൂ പോയിന്റ് നിന്നാൽ ഏകദേശം നമ്മുടെ ഈ ഒരു സറൗണ്ടിങ്സ് മൊത്തം നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ഇതിലോട്ട് കയറാൻ വേണ്ടി ലിഫ്റ്റ് കൂടി ഇവിടെ അറേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നല്ല ഭംഗിയാണ് കാണാൻ വേണ്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് അതൊന്ന് കാണാം. ബേർഡ് ഷോ കാണാൻ വേണ്ടി ഏഷ്യൻ തിയേറ്ററിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് പോയിട്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാം.
നമ്മുടെ മനോഹരമായ ഡെസേർട്ട് സഫാരി യാത്ര ഇവിടെ തീരുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ടിക്കറ്റൊക്കെ എല്ലാം ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ്. പിന്നെ എപ്പോഴും നിങ്ങളോട് പറയുന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ പുതിയ വീഡിയോയുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ബെല്ലൈക്കനും കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.